Hello everyone and welcome back to another episode of Library of Ruina. So essentially what happened in the last video was we just pretty much had an intro that we got done with, and we did a few kind of tutorial segments so we could, get familiarize ourselves with the game. But since I already know how to play the game, I kind of just breezed through everything. We also did an abnormality battle, which sets up those types of battles, which, trust me, that will get a lot more difficult in the future. But anyway, we're pretty much just gonna continue on and do some more invitations. So let's get to it. Here we go. Alright, now we're about to do the final invitation of the grade 9 fixer location. So here we go. Yeah, so we have loads of books of Finn, so we're just gonna send it out. フィンはやっぱり失敗したか。この先長くはなさそうだったしな。若造なんだからまともな改造施術を受けるだとか、せめて才能でも抜きん出てないと。でも結局はどっちも持ってない。身の程知らずだったってわけだ。Man, this guy's such an asshole. 愛想よくて可愛い子だったから気に入ってたんだけど。His employee died and he does not care one bit. まあでもすぐ死にそうなやつってのには私も同意。Well, even she's like, who cares about Finn? それはさておき、おめでとう。ハッキーフィクサーになったから選択肢がちょっと増えただろうな。そう、だから気をつけてね。しっかり面倒見ないと別の事務所に移っちゃうかもね。事務所の家賃はもちろんだけど、最近は税金の工面にも苦しんでるって聞いたけど。フィンに任せた仕事が答えだろうな。さっき言ってた図書館と招待状の話のことにしても、どう手に入れたかもわからないのに。Oh, I'm just chomping at the bit to turn these guys into books, especially this guy, because this guy actually, his book has a card that actually is really good, and we can't wait to get our hands on it. そもそも確実でないなら呼んですらいない。ここにまた別の招待状が来た。ふん、そういうことね。今回の件はこの事務所にとっての死活問題だ。図書館はきっと金になる。これは俺の勘だがな。だから使えるものは全て投入する。さあ、かけてみよっか。ちょうど工房からなかなかいいもんを大枚はたいて連れてきたからね。ゲストも覚悟が決まってるわね。あれに負けないよ。Don't worry, I already did it off screen. I did change my deck a tiny bit, so what happened in the abomination doesn't happen again. Also, I did equip my secondary librarian with another combat page, so we're good to go. 事務所ごと攻めてくるとかな。Don't worry, even though it's a whole office, it's only 2 people. 虫けらみたいな事務所とはいえ、今の図書館の程度を考えると、ちょっともしあいつらがお前のいる場所までたどり着いたらどうするんだ？ゲストは準備された部屋以外の場所には行けないわ。そうなってるの。So you're just gonna be chilling in your room, drinking some tea, while I have to do all the hard work. I see how it is. ずいぶん壮大な力に由来する空間だからよ。でも不思議なことに、あなたは私のいる部屋に来たの。招待すら受けてないのにね。それに私も自分のことを守れるくらいの力はあるわ。歓迎いたします、ゲストの皆様。お前がここの主だな。別に強くもなんとも見えないけど。ここに来たフィンってやつはどうなった？ Yeah, he's been bookified. ああ、その方は本になりました。死んだら本になるってことか。失敗を承知の上で送られたというのに、今さら干渉にお浸りですか？黙れ。どうせ知った上で利用されて捨てられるのが俺らの人生だ。 Yeah, but I mean, come on, Finn just started. You couldn't have at least, given him a little bit of a reprieve before you started screwing him over? どうかあなたの本が見つかりますように。Alright, here we go. This battle's pretty simple.
It's essentially a 2-on-2, but our stats are way better than theirs, so. Alright, so one thing I should probably mention is that with the way the books work is it seems like the longer the people, I guess, survive, like every turn they survive, the chances of you getting their books actually increases. So if you kill someone off like in like turn 1 or 2, there's a chance that they might not drop their book that you want. And so usually, because of that, I tend to just focus on, or I tend to just gang up on like the less important people. Because the books were like rare to come by and it's like annoying to grind constantly. Oh yeah, also, yeah, so I forgot to mention, so, okay, yeah, so we've gone to emotion level 2, so we can now pick one of these. So after 3 successful attacks, deal 3 to 10 bonus damage. Yeah, power hand sounds better. Yeah, and you also select which librarian gets the ability. Yes, as I forgot to mention that, like, so there's 2 acts in this mission, or I should say invitation. So that means you have to face 2 waves of enemies. The first level is just the cronies. The second level are the main guys. Yeah, it's like multiple acts. Now with multiple acts, for the most part, usually you have to deal with 2 acts. Sometimes it's 1. There are a few times where it's 3 acts, and there's even one time that I saw where there's 4 act structure. Those ones are annoying because there are like so many enemies. Alright, so let's whoop these fools. Alright, yeah, so we're gonna go after Eri first because we want the Yoon books. There we go. Staggered her. And so you see, it said we got Book of Yoon's office instead of Book of Eri. That's because we pretty much killed her turn 1. So if you want to like not allow that to happen, you want them to kind of, you want the people whose books you want to survive as long as possible. Oh damn. Come on, Yoon, give me a book. There we go. Yeah, it was pretty simple. Yeah, so you guys and girls might wonder, like, man, this game is so easy so far. Where does the difficulty kick in? Trust me, it will. And when it does, it will kick you in the teeth. みんな飛んで火にいる夏の虫だな。ユンってやつも知恵を絞ってたみたいだけど、結局は欲に目がくらんで自分を見失って燃え盛る炎に身を投げたし。一度目覚めた欲望は抑えきれないほど押し寄せてくるわ。でもその欲望というのは真実なのかしら。I'm just happy we got his book. Now we can start upgrading our cards. 笑えるな。周りくどく言うなって言ったくせに雲をつかむような話してるとか。どこかの司書さんが聞いたら腕と足を1セット持ってかれるくらいには意味深だったな。早く本を分類しなさい。Yeah, she's had enough of our shit. アンジェラの言う通り、本当にフロアが広がったな。We've got access to another librarian now. So yeah, so on top of us there are 8 other librarians. Or 9. I forget if it was 9 or... I think it's 9 actually. It was either 9 or 8. I can't remember. And the further along you go in this game, the more that they get unlocked. こんにちは。俺はローランって。アンジェラ。Oh.
私まだ許してないから。アンジェラ、あんたは They obviously have some sort of bad blood between them. その話ならもう終わったわ。あなたは黙って私に協力すればいいの。そういう取引だったでしょ。あとせっかく手に入れた血の通う体も楽しむといいわ。人間の体をもらって私が喜ぶとでも思ったの？ Wait, so she wasn't a human at one point? 忘れないで。私はあなたに反対してるってこと？そうすれば。息詰まって死ぬかと思ったよ。こんにちは。歴史の会を担当することになった指定司書。 Floor of history. We're Roland. In charge of the floor of books nobody wants. マルクトです。Malkuth. そんなに落ち込んでないようで何よりだ。何があったんだ？アンジェラとの間にまだ解決してない問題があるんです。 Sounds personal. でも私の考えがどうであれ、私はアンジェラの言う通りにしないといけないんですよね。俺と同じだな。理由はちょっと違うと思うけど。それで俺は何をすればいいんだ？ローランさんは私に本を持ってきていただければ。私は歴史の会を担当しているので、ローランさんが渡してくれた本の中で pretty much 歴 the way 史 these と関係ある librarians 本を分類 work し is 習得していくんです。 the more books you end up collecting, it unlocks like different. So the more books you collect, the more times you end up facing abnormalities, and when you face those abnormalities in each librarian's floor, you kind of end up learning a little more about them, and you actually get access to their past. And their past actually involves what happens in the previous game that I mentioned, the Lobotomy Corporation, which they were all a part of. So you actually get to find out the past, or essentially the story of that game through these librarians' as. そうやって受け取った本を司書が読むと、少しずつ会と図書館が完全になっていくんです。今はまだ眠っている会とその指定司書も自然と目覚めるんです。他の司書は眠ってるってわけか。Yep. はい。 There's a certain librarian that I really love, and I can't wait till we unlock her. 大体は分かった。でもさっきものすごく怒ってた割には結構明るいな。火の粉がこっちにも降りかかるかってヒヤヒヤしたよ。事情はどうあれ、やるべきことは頑張ってこなすべきですね。アンジェラとの問題は今爆発したところで解決するわけではないんです。とにかく私には私なりに頑張る理由もありますし。 OK。 じゃあお互い頑張るとするか。はい。 And so now we have access to Malkuth. We're not going to be using her yet because she only has one floor unlocked while Roland has two. Yes, this pretty much just explains like that more librarians will be unlocked with time. Alright, so we're just going to continue. Also to unlock Roland's next abnormality battle, we actually have to unlock all the lower floors. Also, we have to rise to Urban Legends, which is not the next, I guess, not the next upgrade in status, but the one after. So, it's going to be a while before we get to Roland's second abnormality fad. Oh, I was going to go to the next one, but then I remembered. Yeah, we're just going to burn 12 of Yoon's books. Okay. So we're actually gonna equip Yoon to both of us. And now we're gonna, so the page that I was talking about was commandeering. This is a really good page.
We'll also equip Dirty Blow and... Yeah, you know, I do really like Backstreet Dash. And we'll do the same for her. There we go. Now it definitely should be strong enough to get past quite a few of the next areas. What the hell? Did we just stumble upon the Mandalorians? What is going on? 脳が乾燥すれば考えもパリパリに乾くからな。どうしてか最近頭がパッとしないんだ。今度はどこへ盗みに行くの？ I feel like their processing units don't seem to be up to par. They seem to be very stuttery. 俺は工房がいいな。工房ならお金もあるし、ついでに使えそうな部品も手に入るし。事務所はどう？事務所破りくらいできたらちょっとは安心して過ごせると思うんだ。俺たちが盗みに行くような事務所は襲撃してもつまらないものしかないと思うけど。それならレストランに行こう。レストラン美味しいのがいいな。 So apparently, according to the title, these guys are the brothers of iron. Whatever that means. どうして私たちがこんな鉄の体をこしらえたのか忘れたのか。食べたり痛いのに気を使わず Whoa, お金儲けしようとしたからだろ。 Hang on a second. So these guys weren't originally robots. They were humans that, I guess, got themselves robotic parts and turned themselves into robots so they didn't need to eat or get sick because I'm guessing they were poor. Yet they still had enough money to pay for these operations. そうだ。めっちゃ耐えるためだ。 I can already tell they probably went to like one of those like back-ass alley shop and repair shops, you know, the very shady kind who use illegal parts. この体なら脳髄と燃料だけ入れて修理さえすればいいから。なるべく喉の渇きとか飢えとか感じずにお金を集めることができるんだ。そうだった。大金をかけて全身擬態をこしらえたんだ。それでも不便だよ。食べる必要もないのについつい美味しいものを食べた時の記憶が浮かんで食べたくなるんだよ。 So they weren't able to shut off all their emotions. 今は安物の工房から手に入れた擬態を使ってるからだ。 It's all making sense. もっとお金を集めればいい。そうすればこんな体じゃなくてもっといいのに乗り移れるから。 These guys are just a bunch of idiots. くっそ高い擬態は欲求調節とか遮断機能もあって性能もいいらしいからな。でもそれって巣に家が一軒建つくらいの値段じゃん。それはその時考えればいいだろ。今はお金を稼ぐことだけ考えろって。結局は金が全てだ。だからレストランとか余計なこと言うなよ。食べたくなるから。 Imagine wanting to eat but not being able to because you're a robot. なんか紙みたいなのが体に挟まってるよ。この体に感覚がないのはいいことだけど、こんな感じないとダメな時に感じられないのはイライラするな。どういう紙なのか見てみようか。 So the invitation literally just appeared on his body. さっきまでお前の体にはそんなのなかったし。もしかして
僕たちが有名になりすぎたせいで誰かが送ってきた暗殺 Alright, Constantine, you're not that famous. それとももしかして新メニュー試食券とか組織だというのにあんな間抜けもいるの？ Apparently, もっとそれっぽいかと思ってたわ。 even I was like, these guys are bumbling idiots. 組織によるな。都市にどれだけ組織がいると思ってるんだ。フィクサーの数だけ組織もある。ただ裏路地のやつらが集まってガヤガヤしながら看板を上げればそれが組織だ。やることもそれぞれ違うから特定するのも難しいな。無様ね。あれは機械なの？ Yeah, as I said, a sloppy shop. 見た目はああでも機械や人工知能ではないな。感情と欲求を持った純粋な機械は都市から消えて久しいからな。 Now that we're humans turned into robots. あいつらは全身擬態だ。見た感じ工房製の粗悪品だな。そうなのね。よし、じゃあゲストを迎える準備でもするか。 Alright, here we go. この場所に金目のものがあるんだよね。怪物は一掃して本さえ持って帰ればいいんだ。今の体なら力仕事だけはうまくできるはずだし。金に目がくらんできちゃったけど、紙に書かれてることが全部嘘かもしれないじゃん。騙されたんじゃないかって。 Only now he realizes after they already showed up. そんなことは決してありません。ゲストの皆様、この場所では招待状に書かれた規則が徹底して履行されますから。びっくりした。皆様歓迎いたします。ここは図書館。私は図書館の館長兼司書アンジェラと申します。図書館では招待状に記載された本を得ることができます。金持ちの遊興か。見せ物みたいなもんだろ。聞いたことある。裏路地の奴らを誘拐して出られない迷宮に閉じ込めて戦わせて一生外に出られないまま死ぬって。Well, you're kind of right. You will never see the light of day again, but I don't think we're going to be trapping you in a labyrinth. We're just going to be sending you through a door where we will kill you. ここまで来たからには負けられない。しょうもないこと言うな。では、どうかあなたの本が見つかりますように。Yeah, so now it explains that now we can use 2 floors, but these guys are so incompetent we probably won't even need the 2nd floor. Alright, here we go. Yeah, so we're just gonna use commandeering on Arnold and finish him off with a dirty blow. Alright, so far so good. We've staggered Arnold, so we're probably just gonna go back at him with another commandeering. And we will target Constant now. Okay, yeah, so pretty much these are like the only 2 we have at the moment, so I think Pale Heads is better than Scars. We'll equip it to Roland. Yeah, so if you see underneath, like these are like all the statuses. So with Roland, we're paralyzed for 2 turns, and we have protection. And you can pretty much hover over and see what it says. So like with paralyzation,
It says whenever the character pays any combat page up to 1 random dice on it have the maximum roll value reduced by 3. Which means whatever we roll gets reduced by 3. But it says up to 1 random one. Which in that case was probably the last die that we used. Because that was at 1. Oh no. Roland's been staggered. I'm just gonna finish off Constop. There we go. Damn, I can't believe we rolled a 9. And now our other librarian is staggered, but it's not gonna matter because we're gonna win. Man, some of these rolls that these guys were able to do were ridiculous. Alright, but we're still good, so we're just gonna finish them off with some dirty blows. And now we got the Book of Mo.鉄の塊に脳を入れるのはやっぱりいい考えじゃないな。弱い人間の体よりはまだマシじゃない。I wonder after if we kill these guys, we just end up reading their books. Because until we have to wait for the next person to show up, what else do we do all day in a library? 元の体のまま強くなる方法は結構あるよ。いや、むしろ選択肢がもっと多いな。入れ墨、擬態装着、薬物強化、いろいろあるからな。金さえあれば全部できる。でも、体を機械にするのは一方通行だ。元には戻れない。擬態といえども結局人間と似た作りにしてはいけないからな。あとは人生真っ逆さまだ。Yeah. それならどういう時に脳を機械に入れるの？ Yes, when does one put their brain in a machine? 一つは急に金が必要な時。自分の体と臓器を文字通り売りさばけば大金が準備できるからな。二つ目、長時間反復作業をする時。休まずに機械的な作業をするにはああいう体も悪くないって聞いたことがある。 So you literally can become a robot in mind and body. 壊れてもすぐ交換できるし、直に欲求を調節できるからだろうな。長時間反復作業。新しい体でも作るのか？ちょっと昔のことを思い出しただけよ。Are you gonna have a flashback of what happened? I guess not, but at least we have Malkuth. So Malkuth's about to, so we're about to do Malkuth's abnormality page. So we're just gonna, before we do that, I just want to see, is there any other good ones? I can't really see any other like pages that stick out to me as good, so yeah, we're just gonna do the Malkuth abnormality called the Scorched Girl. Alright, so this one is gimmicky. So the way this one works is, so this one's actually not too bad. So pretty much, so you gotta attack the swords, the flaming swords. Whenever you defeat them, it deals half damage to the girl itself. So pretty much, you don't even need to attack the girl, you just attack the swords. And the swords pretty much do your job for you once they're defeated. Yeah. Need to be careful though, because the swords do inflict burn. So we're gonna finish off this sword with Dirty Blow. Oh damn, what a poor roll. The fact that I didn't finish it off. I'm gonna do another Dirty Blow. Are you serious? How unlucky. Fine, one more Dirty Blow. Come on. There we go. So as you can see, the sword. So now the girl is in stagger.
So you actually don't want to... So there's no point in attacking the staggered girl since beating the swords pretty much kill her anyway. And she doesn't even really attack you in the first place, so... There we go, we almost got it. Gonna hit that dirty blow one more time. Man, these... So you're probably wondering why we're constantly struggling to get like light or action points. It's because light is a very important aspect of this game. You kind of need cards to... Uh-oh. Uh-oh, he's about to attack. And he goes first. Oh, that's not good. So we're actually gonna clash with Backstreet to... Well, that is a shame. I think I'll survive this. Yeah. Okay. Yeah, I forgot, like, pretty much after a certain amount of time, it attacks. But we were able to survive that and win. Yeah. Even though, like, these abnormalities have given me a scare or two, I've still been able to comfortably defeat them. That's not gonna become the case later on, I'll tell you that much. はい、どうにか頑張って分類してます。幸いなことに成果ありって感じです。うん、それよかった。そういえばこの前言ってた血が流れる体とかなんかアンジェラが言ってたけど。お前は人間じゃなかったの？ Ah, yes. That was an interesting point of conversation last time. 擬態みたいな体だったんです。もう取り返しのつかない時の姿だったんです。擬態施術を受けたのにここで人間の体に戻ったのか。それもすげえな。これも図書館の力だろ？はい、そうでしょうね。やっぱり図書館じゃ俺の知ってる常識が全部崩れてくな。でも戻ってきた体があんま気に入らないのか？いいえ。でもこうなることを望んだわけではないんです。前は何をやってたんだ？そうですね。Please explain. 昔の私って I'm very 何でしょう。 intrigued. 信じられないと思うんですけど。私にとって This is your third lifeline. Wow. I didn't realize you can just come back from the dead like that. 図書館と司書にはたくさんの歴史が積もっているんです。3度目？なんか復活でもしたのか？厳密に言うと記憶が積み重なるのは3度目なんです。So at your end of life you just switch bodies? 昔の私。こりゃまた難しい問題を抱えてるんだな。今のお前は何だと思うんだ？私はみんなの努力を棒に振った無責任なやつなんです。そして身の程をわきまえず間違いを犯した間抜けだとも。待て待て、どうして急に暗くなるんだよ。とりあえず落ち着けて。Yeah, I'm not liking that look she has at the moment. It sounds like she might have a tragic backstory. ゆっくり息を吸って吐いて吸って And 吐い out. て。 That's nice and ちょっと rolling. 落ち着いたか？はい、おかげさまで。ありがとうございます、ローラン。今すぐどうにもならないことに熱くなっても意味がないってことは誰よりもよくわかってるのに、やれることから頑張らないとですね。よし、俺も頑張るから、昔の自分って問題はゆっくり考えてみようか。Yeah, now we're motivated.
So little by little, we're coming to understand the librarians and I guess the history that they all share together. Alright, so now we've unlocked Malku's second, but we're still probably just going to stick with Keta for the time being. And now we're going to head to the next. Yeah, we're just going to be trying to breeze through at least as many of them as we can. Oh, damn. These guys look like a problem. They look, unlike the other people we fought, these guys actually look competent. Look at this Jason looking dude over here. だな。お前が新調した工房の武器、性能やばかったぜ。よしてよ。調子に乗ってはしゃいでたらことが大きくなって想定より20人多く切り裂く羽目になったじゃん。私たちの落ち度だから追加報酬ももらえなかったしね。ほら、またそうやって文句言う。最後には自分が一番盛り上がって暴れ回ってたくせに。マッカリンが筋肉痛なのもお前のことを止めようとしたせいだろ。These guys, they seem ruthless. それについてはごめんってば。そんなこと気にしなくてもいいさ。俺もお前らには何回か借りがあるからな。認めたくないけど、今回は転移が正しいよ。みんなある程度は理性的になるべきだったの。フィクサーとして働いてる限り、必要以上にことを大きくするのは良くないからね。殺し屋出身の俺たちが事務所に属してフィクサーをやってるとか。Wow, what a cool image this is. You can tell, these guys have experience of killing fools. 人生どうなるかわからないもんだね。この事務所も変わってるよ。私たちみたいなのを受け入れるんだから。代表が言ってただろう。組織が5万とあるように、事務所とフィクサーも5万とある。その分個性がないと生き残れないって。服装規定も他の事務所と比べると刺激的だからな。だから俺たちみたいな騒がしい奴らばっかりいるってわけじゃんか。できる限り相手を残酷に切り裂いてよく見える場所に置いとけばいいからみんな大喜びってわけだ。 Excuse me? They kill people and then hang their bodies outside of their office? Wow. Alright, calm down, buddy. This is not a desolate wasteland like Borderlands, okay? いつもやってたことだし、まあ。最初はなんで事務所でこんなことするのかと思ったんだけど、相手への威嚇と警告の役割を果たすっていうから納得よ。実際結構効いてるみたいだし。だとしても今はまだポットでの組織や金のない奴が依頼してるみたいだしな。まあ事務所というよりかは烏合の衆みたいなもんだからね。代表から呼び出しが来た。新しい仕事があるから帰ってこいってな。I'm kind of intrigued to see who the boss of these guys are. If these guys are crazy, you wonder what the boss is like. 最近の事務所はあんなゴロつきも使い回すのか。普通に飽和状態じゃねえか。猫も杓子もフィクサーやってるし。それは自己紹介ではないのね。俺もこう見えて昔はそこそこ腕が立つフィクサーだったんだって。Oh, so he used to be a competent fixer. いろいろあって土底辺まで落ちぶれたけど。で、あなたはどんな仕事で生計を立てていたの？仕事を選ばずに何でもやってきた身の丈に合った仕事ばかりな。へえ、そうなの。ってことはまともな仕事は何もできなかったのね。うわ、目を開けたら知らない場所だ。マジか。
得意点とかなんとかってそういうやつか。最近驚いてばっかだな。歓迎いたします、ゲストの皆様。こんにちは。Oh crap! Did she just throw a blade at Angela's face? なんだよ、めっちゃ硬えな。どうやら体に金をそこそこつぎ込んだみたいだな。まだ本気を出す時ではありませんよ。そっち間もなく全力で暴れ回らないといけませんからね。あの丁寧な喋り方うぜえな。Wait, あんた人間じゃないよね。 she's not human. What is she then? お、表情変わった。 Ooh. どうやら本当に人間 Is じ she ゃ a ないみたいだ robot? ね。驚きの連続だよ。都市で人間以外の知性体に出会えることは非常に珍しいってのに。 So, Angela, even though she looked like a human, is actually a robot. Very detailed robot at that. Nothing like those Brotherhood of Dimwit dudes. そうだね。こりゃいい金になりそうね。あなたの本が見つかりますように。 Yeah, please try not to kill Angela first, because we kind of need her to get out of here at some point. Alright, so we got 2 acts. Let's get down to it. Alright, so these guys are probably no trouble. They're just the cronies. Gonna hit them with the double commandeering. Oh wow, okay. Too easy. And then I guess we just repeat the process. Yeah, that was no issues whatsoever. Now we got the main trio. It seems like our key pages are still way better than theirs, but at least we have that advantage. Whoa, hang on a minute. They only start with 1 light? Oh, I'm so stupid. I did not mean to do that. I accidentally... great. I just wasted a perfectly good opportunity. Let's just hope that doesn't come back to bite us in the butt later on. Come on. Gotta kill Jack. Oh, that's not good. And we're back, everyone. And so I ended up just restarting the battle because, like, I accidentally screwed him over that time. I accidentally hit the space bar, which started the fight without even setting my attacks, which kind of screwed me over in the end. There we go. McCullen is down. And not only did, like, I accidentally forego my attack, the second turn, they all had really good rolls. And they were able to, like, just destroy me in that second turn. Alright, now we're gonna go for... Now we... Right, there we go. See, this battle's also pretty easy once you know you don't accidentally forego turns. Because that's not the way you should do things. Just like I incompetently ended up doing. There we go. Thank God I have my what do you call it? The no grind mod, because I had to surrender the first battle, which pretty much gave them the books that I spent on doing the invitation the first time, so. But it's all good now.
We just trounced them. 今回もよくやったわ。あのゲストのおかげで事務所というのがどんな場所かの理解が深まりそうね。その、なんだ、 So we do read their 奴らが言っ books. てたこと、あんまり気にするなよ。Yeah, it doesn't matter if you're a robot or not. 慰めてるつもり。 Is it working? 慰めっていうか、お前が人間だとしても、そうじゃなくても、俺は気にしないって。新鮮ね。そんなの久しぶりに聞いたわ。それ Oh, も遠い damn. 昔。 She must have lived a depressing life. I wonder who built her. まあ、今は人間の時代だし。人間の時代？正確にはどういう意味なの？おいおい、そんな風に睨まれたって、俺もそんな知ってるわけじゃないって。人間以外の知性を持つ存在は、都市から外角に追い出された。正確な理由とかはわからないけど、その一環でずっと昔に人工知能倫理改正案みたいなのもできたし。The Artificial Intelligence Ethics Amendment. So even though all we've seen of the outside world is just lawless areas with people harvesting organs and killing other people for no reason, we still have laws we need to abide by. 感情と欲望を感じることができる。つまり、人間と寸分たがわない機械を作り出すことは昔でもできたからな。でも、それが問題だったんだろうな。人工知能倫理改正案のせいで、機械はもちろん、擬態すら人間に似せて作れないからな。まあ、いくつかの例外はあるみたいだけど。彼らの言う通り、私は人間ではない。作られた機械よ。正確には私の設計の元になった人間がいて、その脳の一部を利用して作られた機 So 械。 she is a robot. 擬態でもないのか。擬態なんかでもないわ。純粋な機械よ。脳が使われてるんだろ。脳の電子設計のコピーが使われたってだけよ。Electronic copy of the map of the brain. 私の体はただの機械よ。なんだかそんな気は薄々 So the only human part of her is her brainwaves. 世間知らずってことは外の世界を見ないまま閉じ込められて生きてきたってことだろうし、だとしたら気をつけないと。 Of course she's oblivious to the way the world works. She's been living in a library her whole life. お前は人間の姿で感情も欲望も持っていて、生態としては完璧に倫理改正案を無視して作られたんだろうな。頭はそんな奴らをどうもうまく捕まえるからな。まあ頭ってのは都市全体を掌握してる陰気臭い奴らのことな。多分出会うことは全くないだろうけど。 So it does sound like we at least still have a government. Well, after what we've seen, they must be doing a pretty poor job at keeping the peace. そもそもこの図書館って場所自体危ないからな。ここにいる師匠もなんというか人間のように見えて人間じゃない感じもするし。あなたの言う通りよ。私は感情を持てるように設計されて、気の遠くなるような時間を終わりそうもないまま繰り返される舞台の上で過ごしてきたの。しかも終わったと思えば終わったわけでもなかったの。それにしてもお前を設計して作ったやつもすげえな。頭が決定した規則を破るなんてよっぽど馬鹿げた理由でもないとやらかせないと思うんだけどな。結局頭のやり方で処分されるだけだから。 So these heads, I'm very intrigued by it. Seems like they rule over everything, almost like a dictatorship. あなたの言う通り、みんな死んだわ。それでも図書館は安全よ。安全であるしかない場所だから。出入りも自由にできない鳥かごのような。
So no one can leave. Not even me? I can't leave too? また自分で禁止したくせに雲をつかむようなこと言ってるよ。どういいつかこの場所から出て私をこんな目に合わせた全てに復讐して自由の身になるの。どっちにしろ俺は別に気にしないって。Yeah, just as long as we're not a part of your revenge scheme and we can pretty much just leave once you're done. それはそれで、これはこれだ。どれどれ？こいつは2階の指定 We've 師匠 unlocked the new librarian. The guy is 技 called 術科学 Yesod. 分野の本を担当してるんだな。Well, this guy seems like a cool dude. こんにちは。俺はローランって言ってアンジェラの召使いなんだ。技術科学の会を担当することになった指定師匠のイエソドです。アンジェラとはまた違うタイプの冷たい視線を感じるのは気のせいだといいんだけど。Oh, なんだ is he walking towards us? What does he want? まさかお前もやっぱり嫌なことを言われたら暴力で解決するタイプなのか？ Nope, he was just wanted to fix that tire. He just wanted to fix that tire. ネクタイが緩んでますね。ありがとう。普通にいいやつだな。素直にアンジェラを助ける理由は何ですか？俺はまあ助ける以外に選択肢がないから Yeah, な。 we don't want our limbs to be blown off again. マルクともそしてお It 前も hurts. アンジェラが気に入らないのか？当たり前じゃないですか。アンジェラは私たちの願いを最後に容赦なく踏みにじりました。 So she crushed their hopes and dreams at the very last moment and essentially enslaved them. That's what I'm getting from this. ややこしそうな話だな。じゃあお前はなんで司書として働いてるんだ？そういう取引でした。Part of the deal. 取引だって？図書館の階が閉ざされて司書が眠っているってのもその取引と関係がありそうだな。ややこしい話は遠慮したいんだけどな。特に感情が絡 It む。 doesn't seem like he likes to talk much. どっちにしろお前も俺もアンジェラを手伝わないといけないんだろ？そうです。じゃあこれからよろしく。はい。 Put it there, come on, fist bump. Get that fist bump going. これは？ Hey, it's got a fist bump. You, me, we're bros now. We bump fists. 握手知らないのか？頑張ってこうって意味の握手。 Forgo the handshake. We're a fist bump, man. どうせこうなったんなら表情筋緩めてうまくやってこうってば。 Come on, bro. Bump that fist. マルクトみたいにお前にも本を渡せばいいんだよな。そうです。私はその中でも都市の技術科学に関する本を分類します。あなたのすべきことと私のすべきことは明白になったので、この辺で帰っていただければ。はいはい。そうじゃなくてもちょうど帰ろうって思ってましたので。Well, he was an interesting person. And now we've upgraded. We are now an urban myth legend. Or I guess that doesn't make sense, just an urban myth. They do not have the time to think about the terror at the end of the song before the setting sun. ねじれに関して、花教会やツバイ一家から報告 The はこれ以上ないのか？はい、今はまだ事態を見守っています。 Who is this secret guy talking? ただ、有力な候補はいくつかあります。都市疾病の夢の選択屋と昨日の約束。Alright, so we're learning about the wider world, specifically of different urban legends and plagues. Well, in this case, it would be plagues, which I think is a higher status than urban legend. So we got the Laundry of Dreams and Yesterday's Promise, and an urban legend called the Church of Gears. どうも今一つだな。
So those abnormalities, they sound pretty interesting. あと今回都市階段に指定 And さ of れ course, た there's us, 図 the 書館という library. 場所も候補に入ってます。上でも尻尾がつかめないから片っ端から手出ししてるようだな。本の整理にも結構慣れてきた Yeah, な。 that's what higher ups usually do. They just have no idea, so they throw out random suggestions. どうして私に従うの？ Because, Angela, if I didn't help you, you'd blow off my limbs again, wouldn't you? はあ？お前助けないと殺すって言っただ Yes, ろ。 you said you'd kill me if I didn't cooperate. それに俺一人じゃここから出られもしないし。 Ain't no better threat than literally the threat of death. 恐怖が原動力になってるようには思えないけど、私は多くの人が恐怖にとらわれて床を這いずり回る姿を見てきたの。それをもとに推測すると、あなたは死ぬのが怖くて手伝ってるようには見えないわ。 Really? Does that mean we have an underlying motive then? 何やってきたらそんなの見るんだよ。 Yeah. Yes, what the hell were you doing in the past where you just saw nothing but human suffering constantly? Tell us, Angela! Open up your tragic backstory to us! 正直言うと俺もここで知りたいことがあるからさ。何を？お前はこの都市の本を集めると同時に Yes, the た one った一つ perfect の book to 完 rule 全な them 本を all. 手に入れるって言ったよな。 What is this book? それなら俺も手伝いながらいろいろと面白いものが見れると思ったからな。どうせ今出たところでやることもないし、どん底フィクサー人生の繰り返しだよ。そして何より俺も知りたいことが一つある。ここでお前を手伝っていればわかるかもしれないって思ってるんだ。 So it seems like we're looking for an answer. Answer to what? We don't know. Probably the answer to life's meaning. 利害関係の一致というわけね。 Because that sounds like such a philosophical question that a library would not have an answer to. そうね。私があなたを利用しているように、あなたも私を利用するといいわ。 At least this partnership is transactional. でも気をつけて。生半可な気持ちで利用するなら、本当に死ぬかもしれないから。 Alright, you don't need to threaten me. I'm already working for you, lady. なんでそう物騒な言い方になるんだよ。そんな角を立てるとか昔なんかあったのか？聞かない方がいいわ。今度は手足がゆっくり溶ける羽目になるから。 Alright, enough with the threats, please. I don't know what you would seriously want to do with me otherwise. 言葉も出ねえな。 Is that literally all she thinks about? Just ways to torture humans? 俺、気になることがあります。質問いいですか？何？する質問は選んで。警告はしたから。ここの師匠は一体なんだ？人間ではないみたいだし。だからって、機械や人工生命体でもないみたいだし。昔、この施設でいいように使われてた Entities called 幻想体という abnormalities. 存在と職員。 The facility that once stood upon where we are. Oh no. Is this like a situation where you have where it's like what, like a school is built upon like a hospital or a war zone, and so because of that it ends up becoming haunted by all of the ghosts of the past? Is that what this situation is? The librarians are the librarians are ghosts. I knew it. 私と似たような存在よ。 Ghostly robots then. 人間から生じて散々こき使われた末に捨てられたの。今もこき使ってないか。Yeah, we are still exploiting them. 壊れてしまったの。まともな形を維持できないまま They couldn't even sustain a stable form. Ghosts, I knew it, I was right. 人間の体と本で縛り付けてるだけよ。私にできるのは、私と師匠自由にできる本を探すことだけよ。 So we're gonna find the one book that will free her and the librarians. So they literally just can't walk out the front door.
They seem to be chained to this 師匠 place. も解き放つのか。そうしないとあなたもここから出られないと思うけど。 Of course, so it's a thing that she kind of has to do. She's not doing it out of the goodness of her heart. あなたの体を修復するのにも同じ方法を使ったから。Wait, reconstruct that button? Does that mean we're a robot too? これだけは覚えておいて。ゲストによって開かれる無数の本を集めていけば、最後には全てが記 The さ one れた absolute book たった that 一つの contains 本に至れ everything. るということ。 Alright, just as long as we don't have to blow up the planet to get the planet's book, we should be good. Alright, everyone. So we are now in the next section of the game, the urban myth section. So I'm actually going to end the gameplay right here. And next time, we're going to see what the urban myth section or the urban myth portion of the game has in store for us, shall we? So thanks again for watching. Everyone, have more parts out soon. If you liked the video, like and subscribe. I'm intrigued to see where the story's going to go. So thanks again for watching, everyone, and see ya.